Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 7월 3일 수요일 최수진의 Morning Special입니다. Watermelons have become synonymous with the hot season, and for good reason. Their refreshing quality and sweet taste help to combat heat and provide for a surprisingly nutrient-dense, relatively guilt-free snack or dessert. After all, over 90% of the fruit is water. Now, I remember when I used to go with my friends to camp around the mountain valleys and we'd store watermelons in the cool streams. But did you know that could be a health hazard? 요즘같이 더운 여름철 계곡에 가면 많은 분들이 수박, 참외 등 여러 가지 과일을 물에 담가놓곤 했을 것 같은데요. 청취자 여러분 주의하셔야 합니다. 겉보기엔 맑고 투명한 계곡물이지만 알고 보면 각종 미생물이 서식하고 있다고 합니다. 대장균도 그중 하나인데요. 특히 휴가철 성수기에는 사람의 배설물이 계곡물에 섞여서 더 많은 대장균이 번식한다고 하네요. 대장균에 감염되면은 복통, 설사, 구토 등의 증상이 나타나고요. 심한 경우 복막염이나 방광염, 폐혈증으로 이어질 수도 있으니 계곡물은 마시는 것은 물론 음식물을 담갔다가 먹는 것도 피해야 되겠습니다. With that in mind, let me give you a quiz question here. What is a type of microorganism? 미생물, microorganism의 타입을 골라주시면 되겠습니다. 1번, backpack. 2번, bacteria. 3번, bacon. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 오늘 준비한 선물 쿨링 스포츠 젤 보내드리도록 하겠습니다. 또 여러분의 소식 그리고 소감, 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 무료 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay, then let's get our show started with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. The face of Hong Kong's umbrella movement, Joshua Hong, has called for the immediate resignation of leader Carrie Lam. 홍콩 우산혁명의 상징적 인물인 조슈아 웡이 캐리 람 행정장관에게 즉각 퇴진하라고 요구했습니다. China has condemned protesters who vandalized Hong Kong's parliament, calling for serious action to be taken against the criminal and violent offenders. 홍콩의 일부 강경 시위대가 입법회 청사를 점거한 초유의 사태가 벌어진 가운데 중국 정부는 이를 폭력 사건으로 규탄했습니다. Sudan's opposition coalition leaders have called for another nationwide civil disobedience campaign on July 14th. 수단 야권이 오는 14일 또다시 총파업을 예고했습니다. U.S. President Donald Trump has warned that Iran is playing with fire after Tehran exceeded a limit on enriched uranium reserves. 도널드 트럼프 미국 대통령이 저농축 우라늄 저장 한도를 초과한 이란에 대해 불장난을 하고 있다고 경고했습니다. The Philippines has entered into a verbal agreement with China to allow Chinese fishing trawlers within its exclusive economic zone. 필리핀 배타적 경제 수역 내 중국 어선들의 조업은 양국 정상 간 구두 합의에 따른 것으로 알려졌습니다. New models of electric and hybrid vehicles in the European Union by law must now come equipped with a device producing an artificial engine noise. 전기차와 하이브리드 차가 엔진 소리를 내도록 강제하는 법률이 EU에서 발효됐습니다. And for the headlines and much more, I'm joined by 월터 선생님. Good morning. Well, of course, as always, good morning to you and a very, I'll say, sentimental good morning to all of our listeners and any viewers out there on the Bandi app or on YouTube or various other Bonin radio platforms that we have, following from yesterday's nostalgic
good morning. Absolutely. I'll let you catch your breath there. That was a long sentence. A lot of our listeners are feeling exactly the same way, I'm sure. Since Monday, we've been inviting previous hosts onto the show. Sure. It's been fantastic for me to meet my 선배 진행자 Right, yes, 선생님들. yes. And today is no exception. Well, today is no exception, and today I'm not in the dark. I know who it is today, and so there's a special level of sentimentality for me, and I don't know if that's a hint, but we'll leave it there. There you go. Well, our opening today was about putting your fruit in some of the streams in the summers, and many people do that. Yeah, They I've used seen to do a lot of that, sure. But don't. That's what I the hear. warning. Yeah. It's the water can actually be quite contaminated. Lots of bacteria and different kind of microorganisms apparently exist in the water. Better safe than sorry. Absolutely. Stay safe, everyone. And if you'd like to listen to the headlines once again, you can do so by visiting our website. 여러분이 방금 들으신 헤드라인은요, 모닝 스페셜 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 무료로 다시 들으실 수 있습니다. 많은 이용 바랍니다. Let's go over the headlines. Headline number 1. The face of Hong Kong's umbrella movement, Joshua Hwang, has called for the immediate resignation of leader Carrie Lam. 홍콩 우산혁명의 상징적 인물인 조슈아 웡이 캐리람 행정장관에게 즉각 퇴진하라고 요구했습니다. Now, this recent statement from the face of that umbrella movement, Joshua Hwang, has come after many people have been criticizing some of the protesters there for the damage caused in that vicinity. There were reports of glass being smashed as well as metal barriers being broken. And Hwang himself did acknowledge the damage, but did say that the surging support for these protests does show that the demonstrators' goals of demanding more accountability from Carrie Lam do remain strong. 네, 조슈아 웡은요, 2014년 홍콩의 대규모 민주화 시위였죠. 우산혁명이라고 불렸던 이 혁명을 주도했다가 홍콩 교정당국에 수감이 됐습니다. 그리고 지난달 17일에 출소했는데요. 그는 어제 이렇게 얘기했습니다. 홍콩 인구의 25%, 200만 명 이상이 집회에 참여했는데 모든 요구가 무시됐다. 어떤 출구가 있는가라고 하면서 캐리람 물러서라, 퇴진해라 이렇게 촉구를 한 것이고요. 또 그 송한법으로 알려진 범죄인 인도 법안을 철회해라라는 요구도 했습니다. Following up on that, he did also say that Carrie Lam was not capable as a leader anymore. That was the direct quote that I had. He also accused the police there of having a so-called double standard in enforcing the law, saying that the pro-Beijing legislatures and their staff members have benefited by better treatment than the opposition counterparts throughout the weeks of protests that have been going on. 네, 지난 1일이 홍콩 주권 반환 22주년을 맞이하는 날이었잖아요. 그래서 이제 시위가 더욱 격화된 모습이었는데요. 영국 가디언은 중국 티안안men 사태를 상기시키면서 어제 이런 기사를 냈습니다. 홍콩의 위기가 심화된다면 가장 걱정스러운 것이 중국 지도자들이 30년 전과 마찬가지로 폭력에 의존할 수도 있지 않을까라고 이렇게 지적을 했습니다. 한편 또 중국은 홍콩 폭력 시위에 대한 강력 처벌을 주문하고 있죠. Let's go on to headline number 2. China has condemned protesters who vandalized Hong Kong's parliament, calling for serious action to be taken against the, quote, criminal and violent offenders. 홍콩의 일부 강경 시위대가 입법회 청사를 점거한 초유의 사태가 벌어진 가운데 중국 정부는 이를 폭력 사건으로 규탄했습니다. So in making that statement, China not only condemned the violent protests themselves in Hong Kong, but called them an outright challenge to the so-called one country, two systems formula that has been maintained there in Hong Kong. 네, 그렇습니다. 캐리 람 홍콩 행정장관이요, 어제 새벽 경찰 수장을 대동하면서 기자회견을 열었어요. 그러면서 일부 시위대의 폭력 행위를 강하게 비판했고 또 입법회 점거 시위대를 색출해서 처벌하겠다 이런 의견을 밝혔는데 이 뒤에는 당연히 중국이 있죠. 그래서 중국의 입장은 폭력 사건이다라고 하면서 사실상 이제 시위 주동자를 색출하겠다라는 의지를 보인 것입니다. Yes, indeed. In addition to those labels, a state newspaper in China also called for a zero tolerance policy towards the violence there that the protesters have been accused of engaging in. Also on the mainland, the protests in Hong Kong have been censored quite strongly on the mainland, with several screens showing BBC and CNN reports going black throughout China when those reports do come on.
네, 그렇습니다. 중국의 이런 입장, 또 홍콩 정부의 입장에 대해서 시위대는 또다시 강하게 반발을 하고 있다. 이렇게 보도가 되고 있네요. 중국 외교부 홍콩 주재 사무소는요, 어제 또 미국과 영국, 유럽연합, 이 European Union을 겨냥해서 이런 얘기를 했습니다. 중국의 내정 간섭을 하지 말아라. 그러면서 단호히 반대한다는 그런 입장을 내놓기도 했는데요. 실제로 미국 같은 경우는 시위자들의 입장을 좀 두둔하는 그런 모습입니다. 그래서 홍콩 시위가 미중 어떤 패권 경쟁의 양상마저 보이고 있는 그런 모습입니다. Let's go on to headline number 3. Sudan's opposition coalition leaders have called for another nationwide civil disobedience campaign on July 14th. 수단 야권이 오는 14일 또다시 총파업을 예고했습니다. So the reason for this call for the additional civil disobedience campaign is to increase pressure on the ruling generals there to hand power to a civilian administration before the 14th civil disobedience day. There will also be mass protests the day before that on July 13th. 네, 시위대 유혈 사태가 발생한 아프리카 수단 얘기인데요. 야권이 이달 중순 또다시 총파업을 하겠다라고 발표를 한 것입니다. 앞서서 지난달 30일 수단 전역에서 시위대 수만 명이 군부 통치를 반대하고 또 문민정부 구성을 주장하는 그런 시위를 벌였죠. Now, this civil disobedience campaign coming up on the 14th is the second such general strike in less than a month, and it comes after both the protest leaders and the ruling generals have been blaming each other for violence that occurred during a so-called million-man march on Sunday that was said to leave at least 10 people dead and hundreds others wounded. 네, 야권에 의하면은 군인과 경찰들이 시위대를 향해서 최루가스와 실탄을 발사했대요. 그래서 최소 10명이 숨졌다. 이렇게 발표를 한 상태입니다. 자, 야권의 이런 발표는 권력 이양 문제로 대치하고 있는 군부를 압박하려는 의도가 아니냐라고 외신은 분석하고 있습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 4, U.S. President Donald Trump has warned that Iran is playing with fire after Tehran exceeded a limit on enriched uranium reserves. 도널드 트럼프 미국 대통령이 전홍축 우라늄 저장 한도를 초과한 이란에 대해 불장난을 하고 있다고 경고했습니다. So, of course, we have been reporting on Iran's claims that it will be violating that policy, that it can no longer uphold things unilaterally. This seems to obviously be an extension of that. When asked whether President Trump had a message for Iran after its stockpiles of this enriched uranium had exceeded that 300-kilogram limit, President Trump was said to say that he had, quote, no message whatsoever, but then continued to add that Iran knew it was playing with fire. 그 IAEA라고 하죠. 국제 원자력 기구가요. 어제 이란이 핵 합의에서 약속한 전홍축 우라늄 저장 한도 300kg을 초과한 사실을 공식 확인했습니다. 그에 대해서 트럼프 대통령은 이란은 지금 무엇을 하고 있는지 스스로 잘 알고 있을 것이다. 이것은 불장난이다. 라고 얘기를 했어요. 반면 이란은 굉장히 정당한 행동이다. 이런 입장이죠. Yes, indeed. And if I could also just to add a bit more of President Trump's statements, he went on to then also talk more about the shooting down of that drone that occurred not so long ago. He called his decision not to retaliate for that downing of the drone. He called that, quote, a great presidential moment and said that that would give him further options in the future. We also had a statement from Secretary of State Pompeo, who accused Tehran of using its nuclear program to extort the international community and to threaten regional security. Talking about the international community, lots of different responses from around the world. 국제사회의 반응은 엇갈립니다. 프랑스, 영국, 독일은요, 일제히 이란을 비판하는 모습이고요. 러시아 외교부는 이란의 책임감 있는 행동을 촉구한다라고 하면서도 이란의 최근 결정은 미국의 전례 없는 압박으로 인한 자연스러운 결과다라고 하면서 미국을 비난했습니다. Let's go on to headline number 5.
The Philippines has entered into a verbal agreement with China to allow Chinese fishing trawlers within its exclusive economic zone. 필리핀 배타적 경제 수역 내 중국 어선들의 조업은 양국 정상 간 구두 합의에 따른 것으로 알려졌습니다. Well, according to reports, this is a so-called tit-for-tat agreement, as it will not only allow those Chinese fishing vessels into Philippine waters, but it has been reported from the presidential spokesperson in the Philippines that also Philippine fishing vessels will be allowed into certain waters claimed by China. 네. And the bank that we're looking at here is called the Reed Bank or the Recto Bank or Li Wetan, depending on which country you're standing in and talking about. 필리핀 배타적 경제 수역에 있는 이 지역이 이제 중국에서는 리웨탄이라고 하고요. 필리핀에서는 렉토 뱅크라고 하고 국제사회는 대체적으로 리드 뱅크라고 합니다. 여기서 중국 어선들이 자유롭게 조업하는 게 이제 양국 정상들 간의 어떤 구두 합의에 의한 것이다라는 내용인데요. 이제 2012년에 중국이 강제로 점거한 리드뱅크 안에 있는 스카브라 암초에 대한 필리핀 어민의 접근권을 보장받으려고 한 두테르테 대통령의 울며 겨자 먹기식의 그런 합의, 이렇게 외신은 보고 있습니다. There have been a few questions raised about the agreement, one of those questions being the strength of it, if it is an actual written agreement or law or just a verbal agreement. There seems to be some doubt regarding that. Regardless of the status of the agreement, there's also been some question as to its legality and its validity, with several lawmakers and maritime law experts saying that in the Philippines, such a law would contradict the Constitution and therefore be illegal. 네, 어제 필리핀 현지 언론에 따르면은요, 두테르테 필리핀 대통령은 지난주 시진핑 중국 국가주석과 중국이 리드뱅크에 접근하는 그 필리핀 어민이 접근하는 한 필리핀 어민이 스카브라 암초에 접근하는 것을 중국 어민이 막지 않기로 그렇게 합의했다고 밝혔고요. 이 리드뱅크에 대해서 조금 더 설명을 덧붙이자면은 지난달 9일 중국 선박이 필리핀 어선을 들이받았습니다. 그래서 침몰이 됐거든요. 그런데 물에 빠진 필리핀 선원들을 구조하지 않고 급히 떠나는 사건이 발생해서 양국이 이 지역에서 공동 조사를 진행 중인 그런 지역입니다. And let's check out our final headline. Headline number 6, new models of electric and hybrid vehicles in the European Union by law must now come equipped with a device producing an artificial engine noise. 전기차와 하이브리드 차가 엔진 소리를 내도록 강제하는 법률이 EU에서 발효됐습니다. So, of course, with these electric and even the hybrid vehicles, there's often no sound coming from those vehicles. And, well, of course, we can think that has many benefits. It also has some downsides, especially for the blind and the visually impaired. So, in response to that, the EU has enacted this law that would require all electric vehicles and hybrid vehicles to have a sound that emanates from the vehicle when it is traveling below roughly 20 kilometers per hour, either traveling forward or in reverse. That sound meant to alert the pedestrians and anyone nearby that there is indeed a vehicle there. 네, 저도 개인적으로 이 하이브리드 차를 타게 되면은 굉장히 조용해서 좋아하는 편이지만 이게 모두에게 좋은 것만은 아닙니다. 전기차는 이제 모터를 쓰고요. 하이브리드 차는 모터와 엔진을 같이 쓰게 되는데 내연기관 자동차와는 달리 엔진 소음이 거의 없다고 봐야겠죠. 그 때문에 시각장애인이라 라든지 이제 보지 못하는 분들의 경우에는 소리도 들리지 않고 보이지 않고 그래서 안전을 위협한다라는 문제가 제기됐습니다. 그래서 AVAS라고 하는 음향 경고 시스템 장착이 법제화된 겁니다. And we are seeing this implemented first here in the European Union, but other regions around the world are doing similar things with requiring hybrids and electric vehicles to have this sound, although at slightly different levels of sound and at slightly different levels of speed. But we do see this happening in many places around the world. And some automobile manufacturers have already installed these systems in their vehicles even before it was a legislative requirement. 네, CNN에 따르면은요, EU 집행위원회는 어제, 그러니까 EU에서는 현지 시간 1일부터 EU 내에서 개발되고 판매되는 전기차와 하이브리드 차 새 모델에는 모두 다 이 AVAS 엔진 소음을
내는 음향 경고 시스템을 설치하도록 했고요. 또 2021년 7월부터는 EU에 등록된 모든 전기차와 하이브리드차로 확대된다고 합니다. And just very quickly, if anyone is curious, that AVAS stands for Acoustic Vehicle Alert System. Perfect. Well, those were our headlines for this morning. Let's remind our listeners of the quiz. Our quiz today is again quite tricky, so listen carefully. Which of the following is a type of microorganism? Would that be number 1, backpack, number 2, bacteria, or number 3, bacon? I'm kidding, bacon. I'm kidding, bacon. Number 3, bacon. 네, microorganism 그러면 미생물이라는 뜻이에요. What is a type of 미생물? 1번 backpack, 2번 bacteria, or number 3, bacon. That's making me hungry. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 할 수 있는 거 아시죠? Well, we'll be right back after we listen to a song, and our first one today is by REM, Losing My Religion.